In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination, but then more precisely, we will see de manière que. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So, this lesson is about de manière que, and the conjunction de manière que can be translated into various ways in English, including so that, in such a way that, and in a manner that. So we will see some examples with de manière que. Il a expliqué les étapes de manière que chacun puisse suivre. Il a expliqué les étapes de manière que chacun puisse suivre. Elle a organisé l'événement de manière que tout se passe bien. Elle a organisé l'événement de manière que tout se passe bien. Ils ont agencé les meubles de manière que la pièce paraisse plus spacieuse. Ils ont agencé les meubles de manière que la pièce paraisse plus spacieuse. Il a rédigé le rapport de manière que les conclusions soient claires. Il a rédigé le rapport de manière que les conclusions soient claires.